Hello family, welcome back to my channel. Today I'm also having another chat with mom regarding how the babies were taken care of, like from birth, and then the way they grow up, in terms of what they used to feed them, because children from long time ago, they didn't have much problems, so we health wise, so we want to find out what do traditional people used to feed the young ones from birth to till they grow up, and maybe till the time they start fending for themselves. So mama, nhasi toda kuti tikurukure pamusoro pekuti tizive kuti vana kubvira mukuzvarwa kwavo, handizivi kuti tingatangire kubvira chero munhu akatakura kuti zvinobatsira sei, handizive. Zvinoita kuti iyewo akatakura wacho anga akasimba, uyezve kuzvarwa kwemwana ange achizvarwa zvisina dambudziko, uye mwana achinge ari a healthy bouncing baby, mwana anenge akasimba pakuzvarwa kwake, uye zvavanodya kuti mukukura kwavo. Saka mukangotibatsira kuti tingozivewo, because kare kwakusina mahospitals, handiti? Asi vanhu vaingoita kunga unge vana vacho vanga vasingatombonidhi nyaya dzemahospitals. Ameno kuti zvaibva kumaherbs avaidya here kana kuti chii. Ngatingokurukure tingozive kuti zvakamira sei. Tine takateerera zvedu. Mazvida. Kare zvaizwa ngevakuru, kungotaurirwa ngevakuru, ngoti isusu apo takanga tazokura taakushandisa zvizwa mazuva ano. Ngozwa zvitaurwa ndiana mai wedu, waiti iwo pane zvaizi tumadende twemapudziso, ngozi manhanga. Okay, she's referring to, like pumpkin shells. They are versatile. They are used for various forms, either for like drinking cups, and like she's saying, maybe they can use that to store maybe the child's porridge or something. So let's hear out what she's saying. But the vessel she's referring to is with katende. It's a vessel which is formed from pumpkin. I think the ones which are called, I think I once showed that type of in the pumpkin family in one of my videos. We call them manangatanga, or the miracle fruit. Yeah, the vessel for the miracle fruit, guys. That one. Yes. Okay. Saka imomo waidira porridge yavo. Porridge mwana kana achimudiki waiisa mumvura mukatende macho imomo. Waiisa imomo, waiita maherbs, akaita setsangamidzi yakadaro, yakaita segariki. It's okay. Okay, she's just mentioning, because we said in the vessel, in the miracle fruit vessel, the container, once it's dried up, and then the container, they used to put water and put some milk powder. Yes, and then they mix also with the herbs. So these are the herbs she's mentioning, like ginger, garlic. Yes, you can go on. Saka tovaisa izvozvo, waiti iwo zvaigona kuiswa makuseni, zvobva zvaswera mangwana wochizotanga manje kugadzira porridge yemwana iyeyo. Saka ufu hwacho uya wanga wasingazotori nemasenda yacho, waingotora mvura yacho iya zvakaita tufu, ngoti mwana unenge achimudiki, utumbu hwake unenge usati hwasimba. Saka waishandisa zvakatetepa kuitira kuti mufambe mudumbu memwana imomo. Saka ndiyo imwe nyaya iyo wainyanya kushandisa iyoyo kuwana wadiki. How old? So what she's saying is the mixture, you can leave it, say, overnight, and then the residue settles down, but the liquid still is rich and it's healthy. This is what they would now use to feed the baby, especially the young ones,
because their intestines will not be matumbu anenge asati ave strong asimba munenge musati ba saka ndio zvaishandiswa ngevakuru vedu izvozvo. Saka waiwa mwana unenge akasimba waitsvaga zvene yamwe maherbs ekugezisa mwiri chimuti chacho chiyecho chingotsvedza so chekuti ukachiye chingotsvedza nechimwe chakaita chiherbs chine tuma wara checho vangotora futi midzi yacho. It's colorful. You don't know the plant now. Okay, so she's midzi yacho iyoyo watora midzi yacho iyoyo wobva wati fiber wotora zvechifiber checho zvimapande zvacho zviya izvo wosanganisa. Saka vanenge vachingodira tumvura tuya mumvura yekugeza mudishi vachidira mudishi macho imomo wotanga kugeza mwana ipopo mutimbonzwe gogo. Saka mati at birthing stage you use the plant you have forgotten but you said it's a colorful plant which you take the leaves and then the fiber I think it's sisal, the one which is used to demarcate my boundaries, my properties ndizvo so but ndiri kuti ndiyo here yaya yekuti vanhu vanonyanya kushandisa kuti kana vada kuganhura manzvimbo dzavo dzekuti mundo wangu uri gumapo vanhu vanowanzozvidyara kaizvozvo. Ndakaona kukinya uko vanozviita stereki kuganhura nokuti chakasimba chinogara kwemwe yakaizvozvo. Saka those sisals, or I think I'm using a good name here, I'm not very sure, but I think sisal fibers, the ones which you use to demarcate your boundaries of your properties in the rural areas, I can say the leaves and also the flowery. There is a plant which she's saying is flowery. Unfortunately, I don't know the name. If you know, please comment in the comment section what it is. Yes, Mai Pat, you want to join in? Come, maybe pamwe munoziva zvishoma. Wei tikurukuri. Wei zvedi. Mbuya vari kutaura zvimwe zvinhu pamwe munokurumidza mazita acho mobva mamazivo. Provided you don't mind kuzobuda pa YouTube because ndezve pa YouTube munodai. Budai kana muchida uye. Kana kuti motojoina munyasokurukura nambuya ini ndibude mazviri. Muchibudire izvo. Aiwa zve. Iwe miro. Ini ndo miro wako imimi muchikurukura nambuya. Apa taita Mai Pat has just joined. Mai vavo apa. Saka regerai tinzwe vachibatsira vanotaurawo zvishoma zvimwe experience wo mukukudzawo vana vavo but ava ndevechimodern ava Mai Pat. Okay, so tichienderera mberi nehurukuro yedu yatava tichiita nagogo vanga vachisanangura in terms of kuti vana vekudhara vaikudzwa sei, how the children from long time ago were raised and they were healthy, bouncing babies. How come maybe children of today, they are facing a number of problems when they grow up, and we keep on going to the hospitals. There's a lot of immunization programs which are there. Maybe a child up to, I don't know, is it 5 years or 10 years now? Still they are going for certain injections. What is causing that? Vekudhara ndifunga kuti mainyanyo baiwa majekiseni kwakusina mahospitari handiti. Saka ndozvatida kuti tinzwisise izvozvo kuti vana ava kuti vakure vari zvigwigwigwi vakagwinya vari health. What was happening? Mbuya ipapapa vachange vachifeedha more information because imimi Mai Pat muri kuendesa vana mumakadhimi. Ndinoendesa hangu vana mumakadhi but tinenge takajoina zvezvana Dr. Mwale, vana Dr. vana Gogochi waya vanoita zvekutaura zvemaherbs. Zvemaherbs. Saka the herb saka lifestyle iri kutonga. Ndakutozvidzidzawo nekutoona kuti kare kedu isusu vana mai vedu vaikura vachiziva kuti mwana anonzi akazvarwa anotanga kuchengetedzwa ruchengetedzwa rwakasimba 3 months chadzidzi dzakasimba asati abuda panze kana baba chacho asati akupinda mumba imomo zvine zvinenge zviri kuchengetedzerwa. Ameno mbuya taura izvi kutaurwa naMai Pat zvenyasotaurai ndi muri zvinzwa here zvitaurwa. Anzi imba inenge ine mwana mucheche ingopindwe
hamufaniri kupindwa bamumba munenge muine mwana mudoko. 3 months idzodzo kana 1 month munenge makangovharirwa mumba imomo maine mwana. Hambudi. Chikafu unenge uchingopirwa urimo. Hembe dzemwana dzedu dzisingananikwi pamhepo kana pazuva, dzaingonanikwa mumba macho imomo dzichingooma zvakadaro. Why? Mubvunzo unoti ngei zvainzwaro tisana zvaizaro kwaitira mhepo. Pangoti kufamba mhepo payapo kwazi inenge ichitora simba remwana richipepurwa, saka vanenge vachiedza kuchengetedza nyama yake kuti irambe yakasimba. Zuva parinenge richipisa paya vangoti mwana tingoda kuti asimbe ari muchinhu chingomubatsira kusimba, haikona kupiswa ngezuva. Okay, manje isuve mazuva ano tirutongoti patotozosara kuenda 6 weeks kusero kana 6 secho ndezvimwezvo teta kutomhanya nako kaizvo. Saka kuti pamwe ndo zviri kunyanya kuti tiunze ma-immunizations aya tiri kumhanya nawo makadhi aya kuti kudaro. Ndizvozvo nekuti uyezve chimwe chinhu chekutanga kadai tinenge tatomhanya pekuti mwana ungochengetedzwa. Zvinonzi izvo vanhu kare uchitanga kuti vaane pamiri vatsika handitika kazhinji kacho vane mishonga yeunodya pane zvimaherbs. Alright, vane maherbs vavanodini avaidya yekuti kana mwana unosara kuzozvara mwana vako unenge wakatomurapira kudhara ari mwi. Okay. And yet isusu maybe maybe nowadays pamwe unonzika kuti blood ropa rako ishoma topiwa matablets eblood chichi, but imimi zvamuri kutaura mutaura kuti vanhu vekudhara vaitenge vachitopa ma-different types of herbs anopreventa zvinhu zvese izvi, so that even kusvika pakusununguka by the time you give birth your baby will be very healthy. Same the mother also will be healthy. Okay, now the baby is born. Now you are told kuti anochengetwa mumba hangobudiswi kuti aramba ari fit, asasangane nevanhu vakawanda. Pakusangana nevanhu vakawanda pamunei muchitiko ndona vamwe vanobva kuti vakapfudzana nevana vakaita sei, I don't know zvinodini ipapapo, because nowadays nekuenda usikero kavana vanotosangana. Saka kandoona kuti vanhu vekare vaibva kuti mwana izvo zvamutaura kuti 3 months vakomana 3 months keeping the baby inside or 1 month solid month. Asiri kuti mwana weye kuti preterm premature mukuita zvinhu zvedu manje tradition. Ungogona kufamba nemwana umwe ngobva achema, umwe bva avhunduka, umwe ungotofa asangana nemunhu unenge aine zvinhu zvake. Saka vanhu avo vasingabate zvinhu they say kuti aregai ndizobude nemwana wangu asimba than kuti avhikwe kunzoko, because vamwe vanhu vanenge vachingoita zvakasiyana kuda kusimbisa mwana kuti at least kana afita agona kuzviraramirawo ega. Chamovanawo kunze ikoko at least kamwiri kanenge kasimbawo. Aiwa, tiri kunzwa, tiri kudzidza pozitombozvishamaka kuti izvozvo, but like I'm saying kuti mazuva ano maybe ndosaka kuinohako ma-immunization, I don't know, because mazuva ano vanhu vavhura kundoti kamwana kango chingobva utozvarwa kakutoroka kakutofamba. Kanenge kafamba namai. Alright, skopa kudya apa vanopiwei? Mbuya vambenge vabata mungadzokorore futi here gogo mambobata zvenyaya yeporiji revana ramunoita mutu. Aiwa, imboritaura poriji iroro, because pamwe ndikasazokombaina mavhidhiyo ndikatanga ipapo. Taurai zveporiji zveporiji. Waigadzira shupa ichii kadendeso tati miracle vessel, a dried one, and then you remove the contents inside. When you remove the pumpkin and you remove the seeds, that is what the container. It's either used for drinking water or you can store something, like in this case gogo vari kutaura kuti vanostore the porridge overnight remwana, but rine maherbs. Ngatinzwei kutsanangura kwavari kutaura. Woisa mvura, woisa ufu hwavo makuseni, zvoswera zvirimo, zvorara zvirimo, mangwana wotanga kususa, toti kususa sieving. Then you wochitora yepamusoro yakanaka iya, munenge musisina mabutu aya toti mutuwe.
toti mutui. Saka what they are saying, Gogo, what she's saying is kuti kana rara overnight, the residue settles on the bottom, and then what is on top, we call it mutui, then they sieve that one. Saka vari kutaura zvekususa. You sieve, that's what you feed the baby. Saka wachizobika yako porridge yako yonatsa kuibva zvakanaka wadaro roporawo wanga usina basa neshuka waipiwa rakadaro. No sugar, guys, no sugar. Did you hear that? No sugar. Rinwa risina sugar ngoti kurara ko rinenge raita kuyo rinenge rawira rakuita zvekuwawira wawira. Overnight process, it ferments, right? It's a fermentation process. So the taste, it will be like sort of a bitter taste. Kuwawira. Yeah, it will be having a bitter taste. So no sugar. Rinwa risina sugar richiwawira. Ungona mwana uya achibva anatsa kuridya zvakanaka. Izvi makuisa shuga makutoitawo zvakatowandawo zvekukanganisa mwana. Iroti kudhara waipa risina shuga. Chokwadi here izvozvi zvekuti ndichibva ndangopindurawo kuti kare kwacho kwaisatombova neshuga vanhu chero tii veivekwere meno ndakutoitawo digress kwakusina ba. Saka shuga netii izvi zvatipedza izvi ndio zvanyanya kukuwadza vanhu izvi. Izvi ndio zvanyanya manje kukuwadza. Okay, toende wazokura mwana wo imo mumba imomo mwedzi yotutaura yari mumba iyo. Unenge arugeza futi ngenhingi iyoyo. Okay, yeah, taura zvekugezesa mambotaura kuti fiber, which is size which we use to demarcate boundaries for people's properties. Gogo vari kuti they use okay, vambotsanangura mashure, tsanangurai again. Kune fiber iyoyo yozoita futi mwekaita fiber ine tuma dodododo so ine tuma wara iyoyo wangoicheka mapiece. Saka wanenge wakaisa futi mune chimwe chikondena ipopo. Another miracle vessel again. Ndoma vanostore this one. This is bathing water. Yeah. Kwasogeza mwana wawo unenge arotosimba ipopa. Hapana zvirwere zvingomubata izvo zvikunga vari kutogadzirisa mwana wawo. Okay, saka this water yagadzirwa nesize of fiber iyi. What's in size of fiber tingati inei? Inodzivirira utachiona here, inoitei saiso ningirikini yamunemaisa mvura, the size of fiber which you put in water in a container and then mozoita pour. Saka inenge iri a big container here kana kuti munongoisa tushoma mu ordinary water. Tinongoisa tushoma mumvura iyo anenge achida kugeza ndiyo. Okay, so you prepare this mixture in a separate miracle we said miracle fruit vessel, which is dried. Then you store the water inside there, and you put these size of fibers, cut in small pieces. I think it makes it slimy. Okay, mvura yacho anzi inozenge a bit slimy. And they are saying it prevents germs and it helps the baby to be healthy. So they don't pour much. I think it's like what we do with Ditto, guys. With Ditto, we say a little bit in a lid, and then we pour in the water. So I think it's basically the same things. You know, like traditional people had their own ways of doing things. So it's the same way. That water, they pour it in a bathing water. They pour it in the dish for bathing, and then they bathe the baby. You can go ahead, Mbuya. Saka mvura yekumugezesa inenge iri kusimbisa asi ndamudzwa zvimutaura zvinyacho kuti inenge iri kusimbisa mwiri wemwana ndiko kuti mwana asimbe zvirwere zvirege kunyanya kumubata. Saka kuvharira kuti mweita nekuzomugezesa ngemvura yatingwati kutoti asimbe arege kuwa munhu ngopepuka nemhepo. Okay, nemajems aya anenge ari kungoperawo. Mai Pat mune zvekuenderera ndimi muchiri kuageza zvapwere. Ndine pekuedhera pekuti ipapo panoshandiswa mafibers mamacho hebo yefiber. Pane nhau yekuti tinozvara vana vaine yelo. Okay. Saka patinozvara vana vaine yelo paya ukashandisa zvinhu izvozvo unongotoratidza kuti wachengetedza mwana wako paindongurungu iyoyo. Yelo ndo not jaundice, ndio yelo ichi
zvana yellow fever tumalaini tunoita mwana achizvarwa madziso anogona kunge akaita yellow. Okay, so you're saying that if you use this bathing water, it also helps. Okay. You are hearing, guys, it also prevents the child from having yellow fever. So I just thought, let me hear out, because you don't know, like we are saying kuti utano watinawo mazuva ano hauna kunyatsoti gwigwigwi seutano hwekare. So ndangoti regai ndimbokurukure ndimbonzwe kuti ivo vanhu, because vanhu vanongoita shanika kungoti zvazoisirwe zvimafaiba zvazodii, but unenge usiri kuziva. I think we are going back to these herbs. You are saying kuti you are in groups muri kutaurwa zvemaherbs. So you find kuti vanhu kudhara used to use maherbs aya, but ameno pazvakangopinda, then people were like shunning them. They didn't want to be associated nemaherbs iwaya. But pamwe maybe kune kuri kuleka the knowledge, kusava neruzivo. Saka tati regai timbonzwisise, ndosakamunzwa ndikubvunza kuti saka izvi zvaizobatsirei, saka izvi zvizobatsirei, so that at least we put out the knowledge out there. And especially if you know and you plant your own fiber, your own sisal plant, at least munhu ukaziva, if you want to do it and if you believe it works, it's connecting with nature, I guess. We always saying mother nature. This is just a plant you are planting on your garden, and if you know, it's just like aloe vera, guys, isn't it? The sisal is in the same family with aloe vera. You know aloe vera plant? Aloe vera, which is good for many. Gawakawa, yes, aloe vera plant, which is good for so many things. It's like in the same family, but it's not the same, right? Yeah. It's like in the same family, but it's not the same. So people, as long as people know how to use it, otherwise if they don't know, at times maybe it's really dangerous, because maybe unongo uchizvishandisa zvisirizvo. Like you had gogovati, unongoisa in a small vessel, it's like in form of Dettol, then you pour a little bit in the bathing water and then you use it. Okay. Any other things? Munofunga kuti pavana vekudhara, why they were healthy, vakasimba, zvisiri kuitwa mazuva ano zvinoita kuti pamwe vana vangorware even pakudya pacho. Kune nhau yekuti kare wakoni mubereki waibika wairima njera zviyo rapoko, small grains, guys, wana mapfunde. Vana vaikura vachinyanya hongu varuzwa vaidya munechi iri maporiji anonga akanyikwa. Asi pamwe pacho vainyabikirwa poriji renjera remapfunde. Sorghum nonzi rakanaka munyama yedu wanu. Asi mazuva ano vanhu hatichatobatikani nazvo, kana sadza renjera chero rinonzi rakakosha, asi hatichabatikani nazvo kuti hatisi kuzvigona Okay, like what? Tatorasa. Okay, like what she's referring to use of small grains. Ana rapoko, zhiyo, mapfunde, sorghum, millet. She's also saying this was also used for preparing porridge, as well as for pap, which is sadza. Nowadays, children of today, they are just into pasta, noodles, rice, which is all processed foods. So she's saying also the type of foods zvaidyiwa nguva yacho zvaibatsira unlike iko zvinezvi. Okay. I think ndakambokurukura futi nagogo tichitaura nezvezvikafu izvozvizvi, but aingotaura kuti zvirwere zviriko mazuva ano even kuvanhu vakuru vakatsanangura zvakare vachitaura kuti aiwa zvinhu zvaakudyiwa mazuva ano hazvina utano. Saka tiri pavana ipapapa ndezvipi futi zvimwe? Pane zvimwe here kana kuti muri kuona unga zvamabata izvozvo ndo zviriko? Kuona kuti mwana haangokurumidzi kubudiswa panze, mwana anopiwawo poriji rine utano, kwete maserelaki. kwete maserelaki, kwete malactogen, ko lactogen. Ndo zvanoda kudzoka futi kuna ana lactogen pamukaka apa. Vanhu vaiyamwisa vana kusvika nguva yeko. Breastfeeding, it was up to how many years? Vakuru kare. Wayamwisa mwana kusvikira arambe ega mwana kuti handichadi mukaka. 4 years. I heard kuti vamwe vaitonzi go, like if you are heading cattle. Mwendoswera kuchana.
Also, it was a measure for them for family planning, right? So that they keep on breastfeeding because there were no family planning tablets. So it was also a form of family planning because when you are breastfeeding, you don't fall pregnant. So I think it was also a measure for them. So like what Gogo is saying, one would go out to head cattle and goats, and Mama would say, go and make sure they are not in someone's field. Go tend them and bring them back. After that, I'll give you your milk. I'm sure. I don't know, man. Kutoita kutaura. Isusu wedu mazuva ano akatosvika 1 and a half like 6 months. Anditi wazhinji wakaura ngemiripi omwa malactogen 3 months mwana utodzi mwa lactogen saka regai nyama dzevana vedu dzakanyanyisa ende mukadawo zvichiredza kuwana vedu vemazuva ano mwana rusara kutopinda grade 5 akutozi ato munhu atokumachua my bodies have got a point there. I hear that even children of today, even like the girl child, vari kukurumidza kuita menstruation cycle. It's coming early. Like even if I compare our days, it was not early, maybe at secondary. But children of today, I hear even some, you'll be surprised, grade 2, grade 5. I've heard of cases of grade 2, grade 3. And then the child will be very young, she doesn't know anything. But I think it's coming from the type of foods which are being consumed. So it's very important, guys, to maybe nowadays, if we can have these organic foods, they are better. Pari pamahebho ipapapo hebho tingandoswera tironetseka kuti hebho kotsvaga zvemusango mizhanje chaiyo mizhanje tirikugara nayo pamukowa muhabrosi mapichis migwavha mipopo iri kuzi iri kushanda zvakanyanyisa. Mitohwe chaichai miti tinondogara nayo pai mumusha tinoswera tiinayo ndoiri tozi iri kutoshanda iyoyoyo kuti tirambe tiine munyama dzedu dzakagwinya. So what do you do with guava, popo, mitohwe? What do you call it? Mutohwe is a bubble gum, the traditional bubble gum tree, guys. No mutohwe. Popo, guava, peaches. These are the leaves we are referring to. Mashizha acho. So we mix all these, or maybe tikatumbeta zvema guava, tombeta maguava nema lemon nema garlic. I know COVID time it was very helpful. Okay, and popo, how do you mapopo leaves no famisa? Tura tumazani twacho turi kubatsira pakukosora vamwe vari kushandisa pamisana kana dai rirwadza. Backache. Popo leaves, you boil them and then you drink the water. Smooth. Or as a smoothie? Smooth leaves dzacho. You mean we tinotora ma smooth leaves then itoma crush here or kutoboil and then we drink the liquid. Okay. Mukuzvinzwira guys, I think you can hear purple leaves, you can boil them and you can drink the water. And the matohwe leaves, bubble gum, what do you call it? Traditional bubble gum, mutohwe leaves. What do we do with the leaves? Mutohwe unoshanda kunzewe kana uine mwana ari kuchema nzeve zvakanyanyisa. Shizha acho yaya unowatswanya tswanya woisa tumvura wodonhedzera. Mwana anotorarama zvakanaka. Just to mix. Okay, let me just explain. For the bubblegum traditional plant, they are saying mutohwe. Mind you guys, these are just herbs. There is no doctor here, there is no nurse here. It's just people sharing what is helping them. Like Mai Pat said, she's attending another group where they hear about different types of herbs. And when people has got a cold, or when a child has got an earache, like for the traditional bubble gum, which I'm talking about, mutohwe, she's saying you make a paste and then that liquid, maybe you sieve it. The liquid is what you drop in the child's ear. Okay, in closing, mune pamwe pasarira here pamungafunga kuti muda wangoti dei Mai Pat tisati tavhara? Pane muti unonzi African tree mubvee. Muti uyu uri kunzi unobatsira zvakanyanyisa maacids, cancer. Zvinonzi mudzi wacho unoshanda.
mapande acho anoshanda, mashizha acho anoshanda, ari 100% mwana wacho unoshanda. Mwana we, you mean Mwana the fruit? Yeah, the fruit. Saka zvinoshandiswa seiko zvinhu izvi? Ukatora ari mapande unoisa pai, unogona kunyika mumvura uita overnight, mangwana wakutomwa. The tree trunk, guys, I think it's the tree. If you peel it off, they are saying you can use it. You put it in water. Noisa mumvura worara kwe overnight, 1 day, mangwana wakutofuma wakutomwa iborako. Okay, over the night, and you can drink the water. This is good for what? Cancer, acids. How often do you drink this? Nokwenza unofanira kumwa kwe 3 days. How many times during the day? Makuseni nemanheru, half cup. Okay. Makuseni half cup manheru. Mudumba mchirwadza mama wakanditi ka teaspoon ka quarter teaspoon ne lemon rangu vandasvinira netsangamidzi yangu. Yeah, guys. Yes, Gogo, in conclusion, what are we saying? Takuti tichivhara. Ndizvo chaizvo zvinofanira kuti zviitwe. Ngatishandise, ngatidzoke mumashure chinyakare chedu. Tirege kushiramba tingomhanyira zvezvino timboyewo manhingi miti. My helps you and bye bye. Bye bye. Bye bye, guys. Bye. Thank you for watching. Like, share, and subscribe.